щось нове появиться, маю на увазі. Я хотів побачити шлем, а я так і не зрозумів, що за шлем. Так, що тут ще у нас? Тут якісь басейники, точка. О! Бистре переміщення, це вже круто. Ryder, you are the subject of a detailed scan by an Angara standing nearby. Maybe I should introduce myself. Оце? Ну давай. Hello there. I'm working. You scanned me pretty hard. That wasn't your way of saying welcome, stranger? I wanted to be discreet. Noted. What's your interest in me? You're an alien on my homeworld. Why wouldn't I be interested? You could have asked. Fine. Will you submit to a full spectrum analysis of your biology? You haven't even told me your name. Darnfra. Biological researcher. This is my home. Are you looking for something specific? We share many external similarities. I want to learn if that holds true internally. Ну, будь ласка, давай. I can't fault you for being curious. Scan away. I didn't think you'd comply. I'm full of surprises. That you are. When we face extinction, family is our final comfort. Do you understand that? I've spent long enough around your people to understand what family means to you. You only see the surface. Family is everything. Not only the one we have now, but the ones that follow us. What will your family look like in 5 generations? 10? How many of you will there be? You're worried there'll be more of us than you. I have 23 grandchildren. I want to know what their grandchildren will inherit. Goodbye, Pathfinder. У неї скільки? 31? Чи скільки? Чи 32 внука? Понімаєте? 32 внука. Капець, вони реально розмножаються. Да, ми їх не переплюнемо, це точно. О, Жал, що ти тут робиш? What do you think? I could get used to this. We take turns living here. You can see why. I love pretty much everything about it. I love the air, the breeze. And one day we'll have more places like this. I have faith. А до речі. Thank you for making sure that the squad behaves while on Aya. I don't tell them what to do on their own time. That's not how Paran sees it. I predict jail in your future. Ладно, давай. Так, що там ще в нас? Тут щось... Подожди, що тут? Тут щось є? А, є щось. Ага, архив с письмами бойцов, загруженный в штабе ангальского сопротивления только для приходцев. Отже, так, письма Nexus. Присоединитесь к нашей борьбе. На Вейлде вы доказали, что можете бороться с кетами, но сопротивленцев впечатлите не так просто. Будьте с нами вместе. Вместе мы перенесем войну на территорию врага. Мы заставим его испугаться. Мы заставим его отчаяться. Мы сломим кетов, а потом разделим плоды победы. Вы воюете друг с другом. Мы видели, как ваши собратья руководствуются ненавистью, алчностью, эгоизмом, как они нападают друг на друга, крадут у себе подобных. Почему вы продолжаете ранить сами себя? Наш народ неохотно верит вам, потому что мы не можем понять, зачем вы вредите себе. Даже кеты способны объединиться, если надо, почему вы поступаете иначе?
мы можем многому научиться. Всю жизнь меня интересовал вопрос, существует ли иная жизнь во Вселенной. Ваш народ совсем не такой, каким мне представлялся, это меня радует. Мне казалось, уже ничто в жизни не сможет меня удивить. Мои дочери и сыновья рисуют вас, задают мне массу вопросов, они хотят все у вас знать. Надеюсь, вы чувствуете нечто сходное. Мы можем очень много научиться друг у друга. Я верю в наше будущее, типа письма, да, идут. Помощь обычно приходит тогда, когда ее ожидаешь меньше всего. Ваше появление тоже было неожиданным. Вы пришли на Аю, вам было трудно, а мы не приняли вас достаточно гостеприимно. Вы отправились на другие планеты и помогли нашему народу преодолеть трудности, не ожидая в ответ на наград или клятвы верности. Вы бы не поступили так, не будь вы добросердечными. Вы хотите понять нас и быть понятыми. Это начало Великого Союза. Ну, давайте без поправок. Це треба отак до кожного термінала підійти. Блін, ну це неудобненько. Ось все ще є. Так, архив с письмами жителей, загруженный в Тевитане только для первопроходцев. Так, станем едины. До скверны Ангара были единым народом. После катастрофы ушел не один век, чтобы найти друг друга. Мы слишком долго были разделены, именно потому кеты и смогли нас завоевать. Война заставила нас снова сплотиться, но теперь равновесие нарушаете вы. Некоторые вам не доверяют, формируются противоборствующие группы. Если вы на самом деле хотите помочь, сохраняйте наше единство. Тема Павоа и Ишарае всем вам. Я пишу это в свои последние дни. Позади долгая жизнь, которая подходит к естественному концу. Мне довелось испытать утрату и боль, но радость и надежду тоже. Думаю, это нас роднит. Моя судьба – покинуть вас в ключевой момент истории. Отчасти я расстраиваюсь, что не увижу, что будет дальше, но все же пора остановиться. Чтобы ни было с вашим и моим народами, кеты оставят след на жизни моих правнуков. И это странным образом меня утешает. Я знаю, что в жизни будут не только война и тяготы, я знаю, что вы тоже это понимаете. Держитесь, помогайте друг другу, меняйте жизнь к лучшему, прощайте. Тема «Мы желаем вам мира и удачи». Не дайте себя обмануть словами Эфры, Детершаава и его сопротивления. Мы не агрессоры. Мы ученые. Мы ученые, изобретатели, художники, врачи и исследователи. Это наш дом, но здесь хватит места для всех. То же самое мы сказали кетам, но не прислушались. Мы надеемся, что вы поступите иначе. Никто это не прочтет. Это сообщение не будет прочитано первопроходцем и не доберется до Нексуса. Мы так отчаянно хотим найти союзника в борьбе с кетами, что готовы повторить прежнюю ошибку, приняв чужаков. Трюк, проделанный губернатором, ничего не изменит. Все равно, что кричать в ветер. Так, чего, я прочитал. Так, ну давайте уже. Что там дальше? Дается, ще воно там есть.
це за місцинка тут? А, все, я понял, це що. Так, давайте зараз зайдемо, ще тут десь була. Все. Письма жителей. Так, спасибо. Я помню первую встречу с Мошая. Это был один из величайших для меня моментов. У нас только хорошо сделал нашему народу. Когда пошли слухи, что кеты поймали ее или даже убили, мне показалось, что в будущем нас не ждет ничего хорошего. Но вам удалось оживить наше будущее. Мне все равно, кто что говорит. Я верю, вы здесь, чтобы нас спасти. Убирайтесь обратно. Это не ваша галактика, вам здесь не место. Только дураки могут думать, что вы чем-то отличаетесь от кетов. Я вижу, кто вы такие. И подобных мне много. Ха-ха-ха. Нет, если вы пришли с миром Паво, если вы хотите обмануть нас, то умрете. Это все, что вам нужно знать. Паво. Меня зовут Вьяка. Семья сказала, что я могу вам написать. Мне раньше не встречались инопланетяне, и хочется вас увидеть. Надеюсь, ми подружимося. Багато позитивних, якщо так подивитись. Так, і, до речі, десь там було ще. Ще десь тут був. Обана, подождіть. И ось тут. Так, перевод. Почему вы здесь? Что заставило вас, народ, пересечь темный космос? Зачем вы прибыли сюда? Вы думаете, что мы поверим, будто вы мирные исследователи? Мне кажется, вы сделали от чего-то ужасного. Сбежали от чего-то ужасного. Думаю, оно может отправиться сюда вслед за вами. Та наче там нічого вже ужасного немає, там ми вже зупинили це все. Вопроси. Кто из вас на самом деле командует так называемой инициативой? Вы на самом деле из разных народов? Или вас генетически сконструировали, чтобы выполнять разные задачи? Почему все вы ходите на двух ногах, как мы? Это нужно, чтобы не пугать нас, чи що? Чи ви будете на 4 ходить? Так чего, есть такие, что и на 4? Как вы выглядели до того, как пересекли темный космос? Ну, так и выглядали. Тема «Держитесь подальше от Хаварла». Узнав о том, что вам разрешили высадиться на Хаваре, я отправил жалобу губернатору Шие. Эта планета священна для нас. На ней не должно быть чужаков. Даже кеты держат дистанцию, потому что знают, мы будем сражаться насмерть. Каждый, кто решит осквернить Хаварл, будет наказан. Делитесь знаниями. Вы построили корабли, чтобы преодолеть темный космос. Научите нас строить их. Дайте нам проследить ваш маршрут. Там, откуда вы прибыли, нет кетов. Мы рискуем погибнуть все, но вы можете помочь нам отправиться туда, куда враги не доберутся. Мы достаточно страдали. Подарите нам надежду на лучшую жизнь. Все? Виповнив я? Так, давайте далі, тому що я тут щось завіс уже. Так, а це що таке? О, прогулка з Ліам. А чого він не хоче зі мною гуляти? Так, тоді туди. Да, давайте це зараз Ліам. І бистренько перемістимось. Щоб не бігати. Смійся. Not today, Nexus. Liam? God damn it. What's going on? Nothing to worry about. Just come grab a table with me.
Так, подожди, а що тут треба? А що це лямпу? Що там таке сталося? Не поняв трошки. Pathfinder, you're good here. We'll worry about the data another time. Liam, what's going on? I, figured we should head up somewhere nice and open. You were being cased. Are you getting me in trouble? What was this about? We're not in trouble exactly, but I don't blame them for being angry. I wanted to get data that would help yields at our outposts. Baran told me what to scan, but I called it off. I still owe her, but it's better than pissing off some gouging hardliner. Sorry I didn't clue you in. It's a security thing. Food is security. Was this an attempt to copy their methods? Steal secrets? We're not competing companies. It's about learning to live here. Remember my Tempest freakout? I tried proper channels, got blocked by the Angara and the Nexus. There's only so much Jar can tell us, so I did what we do back in crisis response. Bend the rules. You do what you have to, but let's not make a habit of it. I don't want to. Like I said, I don't blame them for getting cross. The last people who showed up out of the blue were the Ket, the ultimate users. I don't want us getting lumped in with them, and I really, really don't want to ruin the market. Street food and shooting the shit with you feels normal. About time something did. Let's not push our luck. We'll save the market for another day. Good idea, Pathfinder. We've enough trouble, and probably more coming. Все? Все? Оце все? Та ну його. Мене тільки ображають цією фішкою. Ладно, давайте сюди. Так, а що тут штаб якийсь, да? Це їхній штаб. Штаб. Що тут? Що це таке за місце? Ryder. Wish I could join in down there. I could use a workout. Getting lots of stairs. Reminds me of being on Thessia for Asari commando training. We're the aliens. Got any tips on navigating an alien society? Be yourself, but your best self. Listen and be polite about scanning your food. Though that's good advice in general. А це продавачі. Pathfinder, Ephra cleared you to purchase weapons over my objections. Ephra's letting me record a few of these training sessions. Just Hey, selling an alien weapons would make me nervous too. tactics. I don't do this for Ephra. Held out against the I respect the Moshai. Та в мене і так є вже це. Так, що там в нас є? Покоритель. О! Так можна сразу купити. Недорого коштує. Так, що там у нас оцей фелан. Мені просто інтересно, як він б'ється. А давайте купимо. У мене бабла хватає вже. А, до речі, ще тут якісь улучшення, це точно треба. Ух ти ж. Ні, це треба купити. А, боєзапас. Тут дробаши мені не треба. Я дробаш не любитель. О, ствол. Давай. Все. Баблёсики, баблёсики, баблёсики. Господи, що це за звуки? А, дивіться, бігає щось. От як вони тренують. А такий звук аж стрьомний, наче.
Ну, тренуватися я би потренувався. Sam, is this thing safe? Yes. The slight ringing in your ears is nothing to worry about. Very reassuring. Тут якийсь чувак. Чувачки, чувачки, кабачки. I assume you're the human everyone's buzzing about. If you're looking for treatment, I'm afraid I don't know enough about human physiology to be much help. Unless you can make use of the ion beds. Цікаво. Ізучання ангарської медицини. If Jal takes a hit on my watch, my doctor needs to know how to treat him. Can you point me to resources she can use to learn your methods? So you're considering all possibilities. Jal is in good hands. I have medical journals on treating Angaran injuries and preventing complications. You're welcome to upload them to your ship's doctor for study. Да, давай. А що це таке за іонні постілі? Is there something special about the beds here? They're filled with a negatively charged ion gel. The gel works with our natural electricity to speed recovery. Think it'd work on other species? Without bioelectricity, it would be of small benefit, but it might reduce pain. Біоелектричного? So you guys are electrically charged? Our bodies produce a store of electricity that we can dispel in a surge of energy. We use it for short-range communication, healing, even combat. I admit, I was surprised to learn your kind doesn't have that ability. Вау. Some of us are biotic. It's similar. Kinda. I would be interested to study biotics. Класно. Мені в таку здібність накопичувати заряд. Ishari. Ну от, тепер хорошо. Тепер у нас хоча б є біологічний. Оце і є, напевно, ванна. Plenty. Then the ion bed. They've calibrated it. Everything is fine, Taoshi. Stop worrying. Оце ж і є така іонна. Ну, прикольно. Чи під защитою такою. Нічого собі. А тут що? Це якісь розвідчики, да? Ух ти ж! Так, что это? Компания вербовки порта Кадара. Все плохо, как мы и думали. Дезертиров никто не волнует, кроме их самих. Вербовка не приносит результатов. Как ни странно, мы получаем большие поддержки от новых пришельцев. Небольшая группа пообещала поддержать сопротивление и сообщать нам о деятельности кетов на Кадаре. Не похоже, чтобы враг легко сдал планету. Но, возможно, присутствие этих новых пришельцев их смутило. Вне зависимости от этого рекомендую прекратить кампанию вербовки и сосредоточиться вместо нее на внедрении глубокого законспирированных агентов в местное население. Я приложу список кандидатов к своему следующему рапорту. Вейлд. Сильнейшие снежные вихри усложняют подтверждение данных по потерям. Цифры будут уточнены в следующем рапорте. Надеюсь, они уменьшатся. Ночной патруль попал в кетскую засаду в лундраанской расселине. 3 погибших, 2 раненых и 1 пропавший. Пропавший у Течикса отряд предположительно взят в плен. 4 пропавшие. Снайпер попал под лавину на южном склоне. Предположительно погиб 1 пострадавший. Челнок совершил жесткую посадку на хребет стен из-за неисправности 2 раненых. Вышедший из контроля споры в казарме и 1 раненый. В основном задета его честь. Конец рапорта. Командир Д. Таршав. Никто не ставит под сомнение ваши решения, и мы понимаем, что текущие обстоятельства
беспрецедентный, однако вам необходимо знать, что люди в бараках обсуждают этих новых чужаков с Нексуса. Даже если не обращать внимания на их вид, запах и поведение, как мы можем доверить этим штукам доступ к нашему наиболее защищенному миру? От имени своего подразделения я заявляю, что этот так называемый экипаж первопроходца не должен иметь права болтаться по городу без сопровождения. Мы за ними внимательно следим, не волнуйтесь, или нас не видят. Они нас не видят. Ну да, конечно, не бачим. Но было бы проще назначить персонального охранника к каждому посетителю АИ. Надеемся, вы рассмотрите это предложение. С уважением, Word. Ну и до сих пір ще нас не вірять нам. О, Ефра. I expect you to take good care of Joel out there. I will. I'm sure he'll return the favor. Don't worry about him. You saved the Moshai. That earned his loyalty. Still wrapping my head around what you found at the Ket facility. That exaltation. The more we understand the Ket, the easier it'll be to hurt them. The more I know, the more I want to hurt them. What do you need? А що ти знаєш про кети? You've been fighting Ket a long time. Any advice? Your war's different from ours. It's still a war, and we're not prepared for it. Wouldn't matter if you were. The Ket aren't a conventional enemy. Any idea where they came from? A home world somewhere? Each of our colonies heard a different story. I doubt any were true. They came from far away. That's all we know. Ever tried following a Ket ship to see where it goes? Of course we did. Wherever home is, they don't visit. Do the Ket have a favorite strategy? Something we can exploit? They switch tactics constantly, almost capricious about it. Makes them unpredictable. They must have some weakness. They're vulnerable to brute force. That's enough. Понятно, щось не дуже багато плану у них є. Треба, да, ізучати, знаходити слабості, знаходити місця в них. Ну да, мотиви, які в них. The Ket aren't mindless monsters. They must care about something. Slaves, resources, power. Same as any conqueror. You didn't see the exaltation process. They treat it like religion. They convert us against our will. That's not religion, it's genocide. Every culture has its purpose. Theirs is to take whatever they want. А що там про сопротивлення? There's no official Angaran military, just the resistance. Lost our fleets and armies decades ago. Ket mostly. The rest fell to internal strife. We kept fighting, but our civilians were disorganized, poorly supplied, leaderless. Decades of aimless defiance got us nowhere. I had to make the resistance real. How is the resistance organized? Loosely, we operate in cells. Independent strike teams have better odds. If the Ket capture a cell, it doesn't compromise the rest. How did you wind up in charge? Nothing to lose. My family was rounded up into a Ket slave camp. Last contact I had with any of them was 10 years ago. They could still be alive. Didn't figure you for an optimist. What success have you had against the Ket? Enemy casualties are up 600% in 3 years. But that's just a number. Every time we destroy a facility, take out a warship, we give our people hope. And you're not fighting alone anymore. We'll see. I've seen armed people in uniform. They're not resistance? Aya police. Purely ornamental. Gives us the appearance of civilization. You don't think they're necessary? If things go bad, the resistance will handle it. That's up to the governor, isn't it? Губернатор. What do you think of your governor? She governs Aya, not the resistance. Way to avoid the question. Is there history between you? I can always count on Paran to offer a spirited argument. You respect her. She holds her own. Not many do.
What's your story, Ephra? You're not getting my personnel file. I'd just like to know who I'm working with. You want to know what it's like being me? I wake up every morning to fight a war. I send people to kill and die. If I'm lucky, there are more dead Ket than resistance when I go to sleep. That's a hell of a burden. Enough personal discussion. I hope the initiative is making a good impression. The initiative sounds so unthreatening, like a city planner meeting. That's kind of what it's meant to be. City planners don't walk around in battle armor with rifles on their shoulder. Depends on the city. My point is, we traveled through dark space to build something here. That's what invaders always say, at first. We're not invaders. Of course. Of course. Ах ти ж. I'll let you get back to it. Good. Ладно, не довіряйте, так не довіряйте. Heard you were coming. I prepared a datapad on our laws regarding war. Learn them. Так, что-то у нас. Несмотря на то, что мы столкнулись с врагом, который пойдет ради уничтожения нашей цивилизации на что угодно, мы не должны поступаться базовыми нормами морали. Кетов надо остановить, но не любой ценой. Нельзя допустить, чтобы будущее, в котором последующие поколения смогут жить без страха перед геноцидом или рабством, было достигнуто путем геноцида і рабства. В сенсі. Як так? Якось тупо звучить. Оце культура. З геноцида в рабство і давайте робимо так само. З геноциду в рабство. Придивно звучить. Місії. Я думаю, погуляємо з Ліамом, а оказується просто ось він там натворив. Начварив. Вредний. Так, ладно. Погнали. I haven't brought anyone here in over 20 years. There's always been an active display for Aya, but we could never affect it. Let's see what we can do. Sam? Yes, this is new. Is it similar to the vault on Eos? Tell me, what are you seeing? I think what we need to figure out is what's different. Tell me, what do you see? The vaults. They're a network, as you discovered. However, They're not connected to each other, but to this place. this image was on a relic the Archon showed me. He called it Meridian. And it looks like Aya's vault is the only one that's fully connected to it. And it's terraforming. Doing what it was meant to do. The vault on Eos is also present, but changed. Our interfacing with it has affected its connection. What do you think, Professor? I think that Meridian is the control center for all the vaults. Thank you. This is unbelievable. If we can get to Meridian, maybe we can turn everything on from there. Make Helios live. Wait, Ryder. The Archon knows where it is. He's already been there. What? Where? Meridian? Of course. That's why he tortured me. He thought I could help him use it. Because he can't. Meridian is my people's best chance for survival. We have to take it from him. Agreed. Such power in the hands of such evil could mean the end of your people, and mine. The Archon is a menace, and I've had it with being lorded over.
You're going to need that relic I saw. The Resistance might have intel on the whereabouts of Archon's ship. I'll talk to Ephra and secure his full cooperation. Meet me there. I deserve to be told. You had no right to keep it secret from me. It's an ongoing investigation. I meant no disrespect. Did Jarl know? Of course not. Neither did the human. Sorry to interrupt. This isn't your concern. It is now. We need to find the Ket command ship. Tell him the truth about my capture. Moshai, please. It may be our only route to the Archon. One of my men helped the Ket take her. A resistance commander named Venturev. The Archon wanted her knowledge of remnant tech, but why would Ven betray her? I don't know. That's why I kept it quiet. I'm working to capture him, make him answer for what he did. You know where he is? Kadara Port. My contacts are hunting him. Contacts? You can't trust anyone there. They deserted our cause, our people. And now they're ruled by exiles from your galaxy. Ven may know how to find the Archon and his ship. We can't leave this to a pack of renegades and outlaws. I'm a little new to the galaxy. Where did Ven go, exactly? Kadara Port is a trading outpost. We abandoned it when the Ket invaded. Some of us went back. Deserters, scavengers. They don't support Aya. How did exiles from the Nexus wind up there? Bad luck for everyone. I need the relic that leads to Meridian, and I can handle my people. Let me do this. I don't like it. I don't care. The Pathfinder is right. I'll transmit my files on Kadara Port to your ship. Our traitor could have useful information. We need him alive. That's up to him. Be safe, Pathfinder. As for you, Ephra, we're not done. Да, отшлепаю. Да, ух ти ж, яка тут двіжуха відбувається. Так, давайте швиденько. Раз. Так, тут більш нічого нема. Все? Точно? Ні, ще десь взялося. Візьмемо вже ж місяці. Отложено. Найти планету, упомянующую в записях охраны. Щас. Ще хтось тут мені щось хоче сказати. Сенця де? Десь тут? Ну тут? О. Так а де? О тут? When you have a Pathfinder, this is a tremendous honor. I must express my admiration for all you've done. Crossing the void between galaxies, navigating the Scourge to find Aya. Incredible. The odds were against us, that's for sure. Yet here we are, strangers from different galaxies conversing in friendship. Extraordinary. I am Mariko Darej, Chief Phoneron. It's a privilege to meet you. Tell me about yourself. I'm something of a pathfinder myself. I am a celestial observer,
charting the movements of stars, planets, and the Scourge. An astronomer? You know the safe routes out there? We deploy satellites that alert us to new hazards and opportunities. But we've lost contact with several key observers. They've simply stopped. I sent a vessel to scan their last known locations, but nothing's been found. Your Tempest is highly advanced. I hoped you could aid our search. Добре. Even Pathfinders need a good map. I'll look into it. I knew you'd understand. I'll provide search nav points. And when I can finally reconcile our charts with fresh satellite data, I'll gladly share all we have. Ого. Так, щось набрався я. Давайте вертатися на бурю і на цьому, наверное, закінчимо. Трошки походили, потинялись. І буде кайфово. А може трошки кудись полетимо ще. Да. Director Tan, good news. The Angara opened an embassy for us on Aya. That is a surprise? What are their expectations? They survived the Scourge and the Ket, and rebuilt their civilization. Don't forget it. Appeal to their pride. Sensible. I will gather envoys and send them to Aya. Thank you, Pathfinder. We'll take it from here. О, ще можна з кимось поговорити. А, нема. От і якось ми так поговорили. Why can't you just ask her yourself? Because. Because? Just because. Fine. Lexi, PB wants to look at Giles' scans. PB knows I can't divulge patient's information. Useless. Чого ж ви так перекрикуєтеся? Ай. Нічого нема. So the Angara were fighting their own this whole time. Fuck. Wonder how Giles taking it. Not well. Термоядерний реактор. Да. You have new email at your terminal, Pathfinder. Щас. So, Callow, who's that woman I keep seeing you with on the Nexus? What? Whom? You're always short of credits after we come back. Is it because of her? It's complicated, Subi. Так, ладно, давайте вернемося до своєї каюти спочатку. There will be. But maybe not right now. I get you, pal. Inane chatter about nothing coming up. Just looking for attention, aren't you? Makes you wish for a tail that lets you hang upside down. Oh, maybe that's just me. Обіз'янки. Так, а що тут у нас говорять щось? Нічого, ладно, погнали. Я в себе дома.